Уважаемые коллеги, разрешите начать наше сегодняшнее мероприятие. Сегодня у нас в наших стенах нашего университета проходит одно из ожидаемых мероприятий, которое в настоящее время является особо актуальным в свете последних итогов реализации пандемийного периода, постпандемийного периода. Международный региональный семинар «Обеспечение качества высшего образования, механизмы национального уровня и институциональная имплементация». В целом, ключевой ожидаемым результатами является обсуждение национальной модели системы обеспечения качества и выработка действенных инструментариев государственного контроля. Я бы хотел выразить благодарность команде Национального офиса Erasmus+ в Казахстане, лично Тасболату Шайзиду Мирзаховну, которая всегда осуществляет деятельность по особо актуальным темам, которые волнуют нашу систему высшего образования. Также наше мероприятие проходит при поддержке Министерства образования. Это Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки и Департамент высшего и послевузовского образования. Мы понимаем, что в настоящее время у каждого из вузов выработаны определенные практика осуществления самой системы обеспечения качества высшего образования. Актуальность выходит на национальный уровень. Те базовые принципы рекомендаций ESG, которые мы взяли на вооружение несколько лет назад и интенсивно имплементируем в казахстанскую практику, уже показывает определенные плоды деятельности. В целом идет изменение базового понимания, наверное, ответственных лиц, что система обеспечения качества – это не то, что нечто отвлеченное, а наоборот, именно та деятельность, которая завтра определяет сам уровень качественного продукта образовательной программы, либо конечного продукта нашего выпускника. Поэтому я бы хотел вас всех поблагодарить за то, что сегодня принимаете участие, и дать следующее слово нашему представителю, представительству Европейского Союза Республики Казахстан, главе по сотрудничеству Йоханнес Стенбек Матсен. Вам слово. Thank you very much. I hope you can hear me loud and clear. Thank you. So first of all, I would like to thank the National Erasmus+ Office for the invitation to say a few words of welcome at this event dedicated to quality assurance in higher education. I would like to use the opportunity to share a few facts with you about the Erasmus+ program in Kazakhstan. This year, the Erasmus+ program received around 227 applications from Kazakhstan, out of which 21 students were selected. The students from Kazakhstan will start their studies in France, Spain, Finland, Italy, Belgium, Portugal, the Czech Republic, Estonia, Greece, Bulgaria, Austria, Norway, and Turkey, and outside the EU, Turkey and the UK. Within the framework of the EU's Erasmus Mundus scholarships, 21 young Kazakh students will pursue their master studies in such areas as cloud computing, chemical nano engineering, innovative medicine, tourism development and culture, global development policy, intelligent field robotic systems, and many others. Since 1987, the EU has been funding the Erasmus program, which aims to promote exchange opportunities for students and staff of higher education institutions and for the institutions themselves within the EU member states. The program immediately proved to be very successful, which is why in 2010, the EU decided to extend such lifelong learning opportunities also to partner countries, including countries in Central Asia.
Over the last 6 years, the Kazakh universities from 16 regions have been involved in 61 capacity building and higher education projects, and Kazakh students have benefited from 275 scholarships. There are currently more than 40 ongoing Erasmus Plus projects aimed at building capacity in higher education, and a total of 939 mobility projects have been started between the European Union and Kazakh higher education institutions. This has allowed us to send over 3,374 Kazakh students and staff to partner universities throughout Europe, and 1,671 higher education students and staff coming to Kazakhstan to study and teach. We are very proud of these results, yet we know we can achieve more. The ongoing Erasmus Plus program, which covers the period 2021 to 27, which the Commission adopted in 2018, has an overall budget of more than 26 billion euros. This is by far the biggest increase of any program in the EU budget we have tabled. We feel the responsibility, but also the great privilege of contributing to the empowerment of young people, both within the EU and in partner countries such as Kazakhstan. We know that investing in empowering young people means reducing unemployment via the creation of qualified employees. However, it also means fostering the exchange of knowledge, expertise, and experience through an enhanced cooperation between EU and non-European citizens, which is a key element towards a common future of prosperity and peace. Before I conclude my speech, I would like to thank the Erasmus Plus national agencies, including the Ministry of Education, the alumni, and the current students and participating higher education institutions. I wish you all a productive seminar. I sincerely believe that seminars like this one will lead the way towards common recognition and general improvement of quality in higher education globally. Ahmed. Thank you very much, Dr. Madsen. Следующее слово я хотел бы представить народному избраннику, депутату Мажилиса парламента Республики Казахстан Илюбаю Мадину Сагынтаевичу. Рахмет. Уважаемые коллеги, я бы хотел сказать, что действительно на сегодняшний день большое внимание уделяется, ну и в целом со Дня независимости нашей республики, качеству образования, в том числе высшего образования. Политика Елбасы, продолжаемая сейчас нашим президентом Республики Казахстан, нацелена на открытость, то есть основана на открытости, поэтому Казахстан впитывает самые лучшие опыты мировые. Вот мы изучаем опыт европейских стран и в целом по миру. И это дает нам огромную возможность внедрить самые лучшие практики и развивать наше образование в тренде и находиться на правильном пути развития и давать правильное направление качественному образованию. На сегодняшний день во все законопроекты, которые заходят к нам в Мажилис, во многих из них, даже, допустим, касаемо правоохранительных органов, уделяется огромное внимание образованию, качеству и воспитательной части именно образования. Вот, поэтому во все времена и во всем мире актуальность образования, ее сложно было переоценить, поэтому я считаю, что на сегодняшний день проведение вот таких семинаров дают очень большую свою пользу в деле развития казахстанского образования. Я желаю удачи вашему семинару и плодотворных эти 3 дня отработать очень плодотворно. Спасибо. Спасибо, Мадин Сагынтаевич.
Да, действительно, законопроекты сейчас принимаются, и мы уверены, что из года в год наша деятельность будет более регулируемой в этом направлении. Я бы хотел дать следующее слово заместителю председателя Комитета обеспечения качества в сфере образования и науки Гульжан Жарасовой. Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар. Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті бүгінгі халықаралық аймақтық семинарды ұйымдастырушыларға және қатысушыларға зор ықыласын білдіреді. Жаңа мен алдында кісілер айтып өткендей, осы Erasmus плюс бағдарламасының Қазақстан жоғары білімнің интернационализациялауын көрсеткіштерін арттыруға қосып жүрген үлесі өте зор. Бүгінгі семинарда негізгі сұрақ болып отырған сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі жалпы жоғарғы білімде ғана емес, жалпы білімді сапасын арттыруда ең маңызды орын алады. Сондықтан мен негізгі баяндамашы ретінде қазір өзім сөзімді толығырақ айтып өтемін орыс тілінде. Қазір осы семинарға барлық теориялық сұрақтар ғана емес, ол практикалық машықтандырумен үлесетін осындай бағдарламасына үлкен табыс тілеймін. Осы 3 күннің ішінде әрқайсымыз өзіміздің көкейімізде жүрген сұрақтарға жауап алайық. Сәттілік барлығыңызға. Рахмет сізге. Келесі сөзді біз министрліктің жоғары білімнен кейінгі департаментінің орынбасары Бану Мұқатаевна Нарбекова береміз. Добрый день, уважаемые участники. Мы очень рады, что сегодня благодаря нашему национальному офису, программы Erasmus, Шазиде Мурзаковне, ее команде и благодаря университету IT Астана мы можем сегодня обсудить самые важные вопросы, которые волнуют в последнее время. Но обеспечение качества – это самый основной показатель в системе высшего образования для того, чтобы его повысить конкурентоспособность. Поэтому, в принципе, понятие обеспечения качества, оно сейчас полностью трансформируется. И сегодня как раз вот эти несколько дней у вас будет возможность ознакомиться с новыми направлениями и задачами, которые ставятся именно в контексте обеспечения качества как внешнего, так и внутреннего. Но поскольку я представитель департамента высшего послевузовского образования, и, конечно, больше акцент я бы хотела уделить вопросу разработки образовательных программ. Это один из элементов обеспечения внутреннего, обеспечения качества университетов. И сегодня это связано с инновационными образовательными программами, это связано с новыми навыками. Понятно, что ВЭФ в последнее время в своих прогнозах говорит о том, что в ближайшие 5 лет будут 50 тысяч новых компетенций, новых навыков. То есть университеты должны идти в ногу с современными вызовами и трендами для того, чтобы понимать, что рынок труда, он быстро меняется. И в этом направлении хотелось бы, я надеюсь, все участники семинара как раз в этом контексте получат необходимые рекомендации, могут практически применить эти навыки, которые получат в течение этих дней. И, как вы видите, фактически сейчас в министерстве разрабатывается, уже есть проект национальной программы развития как высшего образования, так и всех уровней. И там основным вопросом как раз ставится качество обеспечения содержания и модернизация. Вот в этом контексте, конечно, мы будем проводить очень много еще других мероприятий. И я хочу еще раз поблагодарить участников и надеюсь на конструктивный диалог, и вы получите очень хорошие, скажем, выводы и рекомендации для себя, чтобы вы могли использовать в своих стратегиях университета. Спасибо. Спасибо, Бану Мұқатаевна. Следующее слово я хотел бы представить руководитель национального офиса Erasmus плюс в Казахстане Шазида Мурзаковна Таспулатовой. Рахмет, Дархан Жумаканович.
Добрый день, уважаемые коллеги. От имени Национального офиса программы Erasmus+ в Казахстане хочу поприветствовать всех вас, поблагодарить всех тех, кто откликнулся на наше приглашение. Отдельное спасибо депутатам Маджлиса. Мадиса Гентаевич здесь с нами, и Жанна Тельпикпаева, тоже депутат Маджлиса. Она подключилась онлайн. Спасибо большое за поддержку, за понимание. Представителям министерства, безусловно, да, Кубеновой Гульзат Избасаровне, Жарасовой Гульжан Сагидулаевне, Тойбаеву Адлет Жунусовичу, Бану Мухатаевне. Бану Мухатаевна вообще сама член нашей национальной команды экспертов. И особое спасибо, конечно, принимающему вузу, Дарханджу Маканчу и его замечательной команде, всем участникам. Хочу поприветствовать представителей наших 4 стран. Ну, прежде всего, моих коллег. Это Азиза Абдурахманова, Национальный офис Erasmus+ в Узбекистане, Гульнара Чокушева, Кыргызстан, Зарина Нуридинова, Таджикистан и Айна Чуреклеева, Туркмения. И их коллег, которые сегодня с нами принимают участие. Можно включить видео людей? Айгерим сначала. Ну и I would like to thank you, Mr. Madsen, for joining us. Фотографии, ой, камеры, пожалуйста. For joining us, and I would like Alison Welch, Alison Feltz and Ian Welch show up, please, so that Mr. Madsen could see you also and welcome you. Ian and Alison, could you please show up and maybe... Yes, these are 2 our British experts from UK, European experts, whom we cordially welcome at this meeting. And we are looking forward to hearing to their presentations and to borrow something and to learn from the experience of EU countries in the area of quality assurance in higher education. Уважаемые коллеги, ну, у нас с Эриком Ауленовичем теперь уже приветственные слова закончились, уважаемых людей, поэтому мы переходим больше к практической части. Но сначала немножечко информации о реализации программы Erasmus+, учитывая, что не все участники, которые зарегистрировались онлайн, знают, значит, поэтому несколько слов. Ну, о целях программы Erasmus+ и ее архитектуре, Айгерим, мы не будем говорить. Следующий, да, вот К3 политика, то есть сегодняшний наш семинар проходит в рамках вот этой части нашей программы, то есть на уровне системы. И такие мероприятия не могут быть проведены без участия представителей организаций национального уровня. Поэтому мы благодарим, да, и мы благодарим отдельно аккредитационные агентства, которые представлены здесь офлайн и онлайн, потому что тема напрямую затрагивает именно аккредитационные агентства. Следующий слайд, Агерим. Значит, кратко, просто небольшая информация. Вот мистер Медсен хорошо сказал о том, как Европа поддерживает программу Erasmus+ вообще во всем мире. Ну вот у нас 61 проект повышения потенциала высшего образования в Казахстане. Вы видели сравнительно Центральной Азии. Наши соседи тоже очень активно участвуют. Айгерим, мне слайды нужны. Слайды. Значит, и вы видите, следующий слайд, вы видите карту Казахстана, и вы можете видеть, что практически все регионы Казахстана охвачены. Единственный регион, который не охвачен проектами повышения потенциала, это Туркестанская область, которая выделилась отдельно. И поэтому вот этот регион пока еще не участвует в ППВО проектах, но он участвует в проектах международной кредитной мобильности. Дальше, ну это я не буду комментировать долго, но просто мы показываем, какие вузы наиболее активные. Это Казахстан, это Евразийский университет, это Казну Аль-Фараби, но их догоняет уже
региональные университеты, например, Кокшетауский университет, Костанайский университеты, они тоже уже имеют достаточное количество проектов, то есть повышение потенциала в этих вузах, конечно, идет таким полным ходом. Это Erasmus Mundus, совместные магистерские степени, стипендиаты из Казахстана и в Центральной Азии. И, как говорил господин Метцин, всего 276 стипендиатов, и за прошлый год 21 человек получили гранты на обучение в магистратуре. Ну вот сравнительно по Центральной Азии вы тоже видите, с 14 по 20 годы. И очень рада я отметить, что если раньше в основном в магистратуру поступали выпускники вузов вне Казахстана, которые обучались, то вы видите, выпускники каких вузов сейчас у нас получают гранты. Ну вот первым идет ЕНО имени Гумилева, а дальше вы видите другие вузы. Это в основном казахстанские вузы, и некоторые из них даже уже в регионах тоже. И это говорит о хорошем качестве подготовки наших выпускников. В проектах международной кредитной мобильности, видите, у нас в Казахстане свыше 900 проектов, и по Центральной Азии это 8600 на 5 стран. То есть наши вузы очень активно участвуют. Вот это цифры по международной кредитной мобильности, прошу прощения, в Казахстане. Вы видите, очень внушительные цифры финансирования. Проекты Жан Моне тоже. Когда-то карта была закрашена без Центральной Азии, без Казахстана, вернее. А сейчас Казахстан активно участвует. Следующее. Это название проектов. Слайды будут выложены на сайте, поэтому, кому интересно будет, более подробно посмотрит. Здесь я хочу обратить внимание, что в результате вот реализации программы Erasmus+, для меня самое главное, что создан национальный и институциональный пул экспертов, которые обладают знаниями, компетенциями, которые напрямую связаны с темами проектов, пониманием европейских и мировых тенденций в развитии высшего образования. Следующий слайд. Это наша гордость, это наша национальная команда экспертов по реформированию высшего образования. Вот они здесь все присутствуют. И вы знаете, что такие семинары, вот, которые сегодня у нас проходят, это семинары технической помощи, Technical Assistance Mission Seminars. В основном они ориентированы на экспертов. Но учитывая вот, поддержку министерства и интерес министерства, мы приглашаем обычно такие семинары, более широкий круг, и мы благодарны тем, кто, как я уже говорила, откликнулся на наше мероприятие. Ну, вы видите цифры, сколько уже мероприятий проведено нашими экспертами. Это 26 международных конференций, 10 выездных семинаров на базе региональных вузов по приглашению их руководителей, вебинары по академическим направлениям. Ну, охват, видите, тоже внушительный, более 4500 человек, 72 вуза, 16 регионов Казахстана. Ну и наши эксперты готовят ежегодно публикации, аналитические статьи по различным вопросам развития высшего образования в нашей стране с учетом международных тенденций. Ну, здесь вы видите, в основном включены те мероприятия, которые проходили на базе Казахстана. В 2018 году мы принимали участие по приглашению коллег из Кыргызстана в мероприятии, которое прошло вот международный семинар «Роль аккредитации в продвижении системы обеспечения качества в вузах». Организовывал национальный Erasmus+ офис в Бишкеке, в Кыргызстане. И я должна сказать, если вы посмотрите вот эти названия, вы видите, что многие из них ориентированы именно на обеспечение качества, внутреннее или внешнее. То есть это подчеркивает вот актуальность сегодняшнего семинара тоже. Поэтому цель сегодняшнего семинара, к которому мы долго готовились, мы долго искали экспертов. Поэтому я очень благодарна Элисон Фельс и Иану Велч, потому что они откликнулись, и я благодарю за поддержку наше исполнительное, Европейское исполнительное агентство по вопросам образования и культуры, при технической и методической помощи которых сегодняшний семинар имеет место. Верните, пожалуйста, цель, Айгерим. Значит, цель сегодняшнего семинара, вы знаете, да, содействие формированию культуры качества среди профессорско-преподавательского состава и обучающихся вузов на основе обсуждения и разработки эффективной национальной модели обеспечения качества в высшем образовании.
Задачи. Ну, вы все получали эту программу, но мы вообще должны пройти по этой программе, поэтому все-таки мы, значит, прочитаем. Айгерим там нельзя увеличить, да? Значит, мы, конечно, ознакомимся с практикой формирования системы обеспечения качества высшего образования в странах ЕС, проанализируем и послушаем презентацию о действующей системе обеспечения качества в Казахстане и рассмотрим инструменты обеспечения качества на национальном уровне. И в этом направлении у нас идут очень большие изменения. Ну и, конечно, послушаем коллег в работе в группах, и это будет способствовать распространению опыта внедрения систем внутреннего обеспечения качества на институциональном уровне. Мы, конечно, значит, ожидаем, что у нас будет, ну, наверное, неправильно будет сказать, Серик Маулен, что мы будем разрабатывать, да, эффективную национальную модель, потому что она разработана. Наверное, мы обсудим, и уже надо ее признать, да? Она будет признана, она уже признана. Национальная модель системы обеспечения качества высшего образования. Значит, будут сформированы инструменты государственного контроля, оценки и обеспечения качества высшего образования в новом формате, и будут разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в законодательные, нормативные правовые акты по модели национальной системы обеспечения качества. И я приглашаю всех участников очень активно в этом участвовать, потому что, ну, учитывая присутствие таких людей, представительства вот тех людей, которые реально этим занимаются, было бы хорошо, конечно, дать такие очень содержательные, нужные нам всем, вам всем прежде всего, потому что я в ВУЗе не работаю, вам всем вот такие рекомендации и предложения. Поэтому, пожалуйста, не потеряйте эту возможность. Ну, как мы будем работать? Ну, торжественная часть у нас закончилась. Пленарную сессию дальше будет после своего приветственного слова Серик Мауленович вести. Значит, как мы будем работать? После торжественной пленарной части, первая презентация будет о действующей системе обеспечения качества высшего образования. Точка движения к эффективности. Это будет председатель комитета обеспечения качества в сфере образования и науки нашего министерства Кубенова Гульзат Избасаровна. Онлайн, если получится. Если нет, то будет Гульжан Сагидулаевна. И затем будут вопросы и ответы. Далее у нас начинается презентация наших европейских экспертов. От контроля качества к системе обеспечения качества, национальной модели в европейском пространстве высшего образования, Великобритании и других странах. Значит, это будет госпожа Элисон Фельс, менеджер по аккредитации, партнерству и политике агентства по обеспечению качества Великобритании, и Ян Уэлч, международный специалист по вопросам качества, тоже Великобритания. И наши европейские эксперты попросили вопросы, вот когда они закончат презентацию, чтобы вопросы вот здесь прозвучали, чтобы презентация шла без перерыва. Затем у нас будет небольшой перерыв, и потом продолжаем мы презентации наших приглашенных экспертов. Презентация стандартов и руководства по обеспечению качества высшего образования в европейском пространстве высшего образования. Затем, значит, наши эксперты подготовили практическое задание, и вы знаете, мы определили модераторов, у нас будет 7 групп. Значит, 2 группы здесь офлайн и 5 групп онлайн. Все получили ссылки, те участники, которые работают онлайн, они получили ссылки, у каждой группы есть свой модератор, модераторы вот находятся здесь, Мадина Мансурова, значит, если там видно, значит, Мадина Мансурова, Сауле Рахметуллина, Светлана Карстина, это наши член национальной команды экспертов, и 2 человека у нас Айгуль Искакова, проректор Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова, и активный член нашей национальной команды. Сейчас Гульнара Демешевна работает в Международном университете Международный университет информационных технологий. Гульнара Демешевна будет модератором 5-й группы онлайн. Оффлайн будет у нас Серик Мауленович и Айдос Мухатаев. Они будут здесь модераторами. Значит, просьба к модераторам и членам команд вот этих групп
пожалуйста, активно работать. Все разъяснения будут даны нашими европейскими экспертами. И дальше, ну, вы знаете, для нас это не новшество. Значит, ссылки отправлены, у каждого будет своя зона конференции, или как вы это называете. Так, потом вы выполняете, обратите внимание, небольшое время, всего 30 минут. Поэтому, пожалуйста, мобилизуйтесь. Значит, затем полчаса на презентацию результатов работы в группах. Ну, вы определите спикеров, которые на экран выведут результаты вашего обсуждения. И затем мы подведем итоги первого дня семинара. Второй день начнется опять с регистрации, обзора итогов первого дня, и затем мы приступаем к заслушиванию отечественного опыта формирования системы внутреннего обеспечения качества, казахстанский опыт. Мухатаев Айдос Агдарбекович представит нам его из этого университета, директор департамента стратегии корпоративного управления. Затем мы опять переходим к презентациям наших экспертов. Внутреннее обеспечение качества, самооценка и доказательства, опыт университетов европейского пространства, Великобритании и других стран. С вопросами и ответами, и после перерыва мы продолжаем знакомиться с практическим заданием по разработке политики и системы внутреннего обеспечения качества в университетах. Значит, Иэн Уэлч и Эллисон расскажут, сами определят объем работы, и затем группы уйдут на целый час выполнять практические задания в группах с последующей презентацией. Потом мы подводим итоги второго дня. Третий день семинара, наверное, будет более сложный, потому что суббота, и вот меня предупреждают, что у некоторых могут быть какие-то моменты, но тем не менее мы продолжаем работу в субботу. Значит, регистрация, обзор итогов и затем презентация европейских партнеров, система внешнего обеспечения качества, принципы методологии оценки, доказательства решения. Вопросы и ответы, перерыв и затем вовлечение стейкхолдеров во внутреннее и внешнее обеспечение качества. И опять будет у нас теперь уже наше, практическое задание. Значит, под модераторами будут Гульзат Избасаровна Кубенова и Серик Маулян Чумербаев. Практическое задание по совершенствованию национальной модели системы обеспечения качества. Затем последует практическая работа, презентация результатов работы в группах и подведение итогов семинара, принятие резолюции. И затем мы вручим сертификаты. Тем, кто будет работать здесь, будут вручены, значит, физически. Тем, кто работает онлайн и под руководством модераторов будет активно работать все. Значит, и по предложению модераторов мы получим списки тех, кто активно работал, и эти участники, которые работали онлайн, тоже получат онлайн-сертификаты. Ну, наверное, вот это все, Серик Мауленович, что я должна была сказать. Дальше я передаю слово Серику Мауленовичу, председателю нашей национальной команды экспертов по реформированию высшего образования. И после того, как Серик Мауленович закончит, просьба, пожалуйста, включите все свои видео, чтобы мы могли сделать общую фотографию. Но сейчас Серику Мауленовичу слово. Пожалуйста, Серик Мауленович. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, участники нашего TAM семинара. Прежде всего, рад вас всех приветствовать сегодня здесь на семинаре. Учитывая условия карантинного режима, семинар у нас проводится в смешанном формате. Часть участников офлайн, мы здесь вместе видим друг друга. И вторая категория – это большинство участников у нас в онлайн-формате. Что это означает? Это означает, что нам нужна будет очень высокая концентрация внимания, чтобы охватить каждого из вас, ответить на вопросы, возникающие у всех участников нашего семинара. Особо я также хочу поблагодарить наших зарубежных коллег, которые проявили интерес к нашему семинару и присоединились сегодня к нам. Слова признательности нашим спикерам, зарубежным экспертам, а также членам национальной команды экспертов по реформированию высшего образования в Казахстане за организацию данного семинара. Спасибо представителям Министерства образования и науки, потому что их присутствие на нашем семинаре для нас очень важно. Но тема семинара
Она весьма актуальна и определена нами не случайно. Сегодня, как никогда, остро стоят вопросы повышения качества образования, обеспечения качества образования и управления качеством образования. Обусловлено это прежде всего глобальным вызовом пандемии коронавируса COVID-19, которая оказала колоссальное давление на всю систему образования. Это первое. Второй момент – это, безусловно, дальнейшее развитие казахстанской сферы высшего образования в контексте европейских воззрений. Они обуславливают осуществление следующего шага по переходу от контроля качества к системе обеспечения качества высшего образования. Это создание новой архитектуры национальной модели обеспечения качества, в которой консолидировались бы как национальные приоритеты, так и европейские принципы и тренды. К сожалению, изучая данный вопрос в целом по стране, нам приходится констатировать, что пока еще нет единства интересов, я подчеркиваю, именно единства интересов всех субъектов образования разных уровней. По-разному понимаются отдельные инструменты системы обеспечения качества, иначе определяется политика по обеспечению качества. Хотя мы неоднократно и Министерство образования и науки об этом говорила и проводила мероприятия с высшими учебными заведениями. Но вот это разночтение все-таки продолжает иметь место быть. Поэтому в этих условиях семинар, конечно, он приобретает особую свою актуальность. И надеюсь, что данный семинар поможет нашим вузам в построении системы внутреннего обеспечения качества. Не случайно президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы. Прочная основа процветания страны» 1 сентября 2021 года дал поручение обеспечить повышение качества высшего образования и отметил, что вузы обязаны нести ответственность за должную подготовку. То есть эти тезисы напрямую имеют отношение к нашему семинару. Данный семинар, поскольку как раз-таки направлен на более детальное выяснение сути самой модели обеспечения качества высшего образования, обсуждение всех его составляющих и формирование культуры и качества в академическом сообществе, через осознание которой повысится, я думаю, ответственность всех субъектов образовательного процесса за качество образования. Ну, на этом я свой спич завершаю, и мы переходим работать по программе. Уважаемые коллеги, сначала фотографии сделаем, да. Тогда сейчас я попрошу включить всем камеры. Можно улыбаться. Сейчас все попадете в объектив, и мы вас всех сфотографируем. Айгерим, как завершится, скажете. Можно помахать ручкой. Все, спасибо всем. Ну, нам будет интересно, если вы вообще не будете отключаться, и мы будем все время вас видеть. Итак, мы переходим к дальнейшей нашей работе по программе. Первое слово я хочу предоставить заместителю председателя комитета обеспечения качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Джарасовой Гульжан Сагидулаевны.
с темой «Действующая система обеспечения качества высшего образования. Точка движения к эффективности». Пожалуйста, Гульжан Сагидулаевна. Тағы да саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Казахстан, как полноправный член Европейского пространства высшего образования, уделяет особое внимание последовательной реализации 3 ключевых обязательств, а именно трехуровневой системы, совместимой с рамкой квалификации Европейского пространства высшего образования и ИСТС, соблюдение Лиссабонской конвенции о признании и приложении к диплому, системы обеспечения качества в соответствии со стандартами и рекомендациями обеспечения качества в Европейском пространстве высшего образования. Это подтвердили министры, ответственные за высшее образование 19 ноября 2020 года, приняв Римское коммюнике. В коммюнике отмечено, что наши общества столкнулись с беспрецедентными вызовами, связанными с глобальным распространением COVID-19 и его последствиями. Поэтому страны взяли обязательство повышать качество образования в полной мере, используя новые возможности, предоставляемые цифровизацией. Вместе с тем стоит отметить, что еще до пандемии в течение последних 20 лет основная миссия Болонского процесса и главная цель структурных реформ заключалась в обеспечении и повышении качества высшего образования. Общество остро нуждается в качественном образовании, а предоставление качественного образования – это ответственность вуза перед обществом. В Казахстане ориентиры были взяты на академическую свободу и честность, участие студентов и персонала в управлении высшим образованием. Соответственно, казахстанская национальная модель обеспечения качества высшего образования полностью основана на ESG и состоит из 3 составляющих. Система внутреннего обеспечения качества, система внешнего обеспечения качества и управление регуляторные механизмы системы обеспечения качества. Основная цель для всех 3 составляющих – это, конечно же, достижение высокого академического качества. В новой архитектуре казахстанской системы обеспечения качества высшего образования сформированы все необходимые институциональные основы, инструменты обеспечения качества, а также оцениваемые и измеряемые материалы. Для этого внесены соответствующие изменения и дополнения в нормативные правовые акты. Правила признания аккредитационных органов и формирования реестров аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования, аккредитованных образовательных программ, квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, типовые правила деятельности организации высшего и послевузовского образования, ГОСО высшего и послевузовского образования, типовые правила приема в организации высшего и послевузовского образования, правила признания документов об образовании, а также перечень зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, документы об образовании которых признаются на территории Республики Казахстан. В рамках реализации посланий главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года начата работа по усилению ответственности высших учебных заведений за качество предоставления образования путем введения срока действия лицензий для высших учебных заведений. Предыдущий. Нет, еще рано. Еще предыдущий. Ага, я скажу. Ага. Начата работа по усилению ответственности вузов за качество предоставления образовательных услуг путем введения срока действия лицензий для вузов, отмены автоматического переоформления лицензий, значит, проведение проверок на соответствие квалификационным требованиям при переоформлении, расширение компетенции уполномоченного органа по лишению лицензий вузов, установление административной ответственности от учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся в случае их закрытия. Казахстан формирует свою систему обеспечения качества образования в соответствии с европейскими подходами. ESG содержит критерии на европейском уровне, и в нем даются единые принципы, на основании которых аккредитационные органы моделируют конкретные процессы и процедуры в соответствии с целями и требованиями национальных контекстов.
Поэтому стандарты, регламенты аккредиторганов должны учитывать национальные приоритеты и национальные требования. В этой связи на законодательном уровне предполагается определить понятие национальный стандарт обеспечения качества образования, культура качества организации образования, внутренняя система обеспечения качества образования и другое. Данная модель, которую сейчас вы видите на экране, всем известна. Серик Мауленович не раз концепцию, методологию формирования, создания данной модели рассказывал до этого. Давайте я остановлюсь сейчас на внутренней системе обеспечения качества. Индикатором достижения академического качества системой внутреннего обеспечения качества является академическая репутация. В свою очередь, академическая репутация вуза является одним из важных индикаторов статуса и престижа вуза на рынке образования. Так, рейтинг вузов, проводимый Министерством образования и науки совместно с Национальной палатой предпринимателей Атамикен, наглядно показывает воспринимаемое качество образовательной услуги работодателями. И мы видим, что у одних вузов сформировалась репутация как конкурентоспособного вуза, вуза-лидера по тому или иному направлению, а других же, наоборот, как вуза, предоставляющего некачественное образование или печатающего дипломы. И такие вузы закрываются, уходят с рынка высшего образования. Выдача с этого года дипломов собственного образца накладывает на вузы большую ответственность. Тем более во многих странах начали подходить к вопросу признания дипломов с учетом академических рейтингов и репутации вузов, в том числе и Казахстан. Наверное, не случайно Россия, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иордания и многие другие страны ограничили список стран и вузов, чьи дипломы признаются в их странах. В связи с этим академическая репутация – это реальный результат деятельности вуза, который достигается при эффективности системы внутреннего обеспечения качества. В настоящее время создание системы внутреннего обеспечения качества является необходимостью. Согласно типовым правилам деятельности вузов, каждый вуз должен иметь самостоятельно разработанную политику и стандарты внутреннего обеспечения качества. Их необходимо гармонизировать с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими сферу высшего образования. В этой связи Ян Уэлч Эльсенфиленің бізге ұсынатын практикалық сабақтары өте хорошо. В этой связи практические сессии, предлагаемые Ян Уэлч и Эльсенфелс, будут очень актуальными для нас, потому что именно в этих секциях рассматриваются вопросы, как правильно нужно трактовать, понимать стандарты ESG, как их лучше применять на практике. Кроме того, система внутреннего обеспечения качества организации образования должны учитывать национальные приоритеты. Например, антикоррупционные меры, принцип нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, принятый алгоритм разработки, рассмотрения, оценки, утверждения образовательных программ, принципы признания результатов обучения формального, неформального и информального обучения, нормы приема и увольнения работников, условия для обучения и по обеспечению студентов общежитий и так далее. Если же вуз не обеспечивает функционирование системы внутреннего обеспечения качества, то это является грубым нарушением законодательства в сфере образования, и вуз подлежит профилактическому контролю. И сегодня по итогам проверок мы видим, что действительно в отдельных вузах не сформирована система внутреннего обеспечения качества. Например, не проводится постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ, отсутствуют соответствующие документы, планы, графики и другие документы аудита. В отдельных вузах даже не созданы советы по академическому качеству. Конкурсные процедуры принятия ППС в отдельных вузах не соответствуют нормам Трудового кодекса. И следует отметить, что множество вузов имеют недопонимание принципов признания результатов обучения.
Ну, я права. Если КВТ обеспечивает регулирование минимальных условий для осуществления образовательной деятельности, ГОСО и типовые правила деятельности вузов определяют национальную политику подготовки кадров в вузах. В связи с этим неукоснительное соблюдение этих норм выступают как инструмент обеспечения качества. Как известно, экономическая ситуация 90-х годов позволила вузам беспрепятственно получать лицензии по всем уровням и направлениям подготовки кадров, бессрочность действий которых отразилась на качестве образования. Несмотря на задачу подготовки кадров с учетом требований рынка труда, ежегодно обновляются только около 30% образовательных программ на основе национальной рамки квалификации и профессиональных стандартов. Также существуют организации образования, которые не осуществляют образовательную деятельность по отдельным направлениям подготовки кадров, при этом имея приложение лицензии. Сегодня же квалификационные требования для лицензирования вузов обновлены за последние 20 лет на 70% с учетом современных реалий, современных требований. В связи с чем изменена парадигма государственного контроля, вносится изменение в предпринимательский кодекс. Проверка на соответствие КВТ будет обязательной также при переоформлении лицензий по различным причинам. Здесь хочу обратить внимание, что усовершенствование КВТ вы получили с понедельника, с 20 числа вступают в законную силу все изменения, внесенные в КВТ. В дальнейшем планируется пересмотреть механизм лицензирования вузов в соответствии с поручением главы государства. Таким образом, в фокусе внимания системы внутреннего обеспечения качества должна быть культура качества. Это тот феномен, без которого другие механизмы и инструменты обеспечения качества не будут работать. Сформированная культура качества внутри организации образования будет свидетельствовать об эффективно функционирующей системе внутреннего обеспечения качества. А систему внутреннего обеспечения качества следует понимать как совокупность политики, инструментов и подходов, обеспечение качества образовательного процесса в условиях качественной образовательной среды, эффективных способов управления качеством образования, основанных на развитии культуры и качества. Это определение исходит из принципов обеспечения качества ЭБФО, сформулированных в ESG, а также обозначенных в Парижском и Римском коммюнике. Теперь о системе внешнего обеспечения качества. По-моему. Следующий можете поставить. Меняется парадигма внешней оценки качества на ЭПВО. Группа Е4 Болонского процесса в августе 2020 года сделала заявление, где говорится, что роль агентств по обеспечению качества заключается в том, чтобы гарантировать заинтересованным сторонам наличие у организации образования политики и процессов, позволяющих взять на себя ответственность за качество образования. Независимость внешнего обеспечения качества обуславливается тем, что она проводится независимыми аккредитационными агентствами по критериям и стандартам, разработанными ими самостоятельно. При этом важно, чтобы стандарты и руководство для внешнего обеспечения качества не только соответствовали ESG, но и отражали национальные приоритеты и актуальные задачи, которые стоят перед казахстанской системой высшего образования. В этой связи законопроектом предусматривается, чтобы стандарты аккредитации разрабатывались как документы аккредиторгана, устанавливающие требования к процедуре аккредитации в соответствии с национальным стандартом обеспечения качества. Под национальным стандартом обеспечения качества образования мы понимаем, совокупность норм и условий, регулирующих системы внутреннего и внешнего обеспечения качества по соответствующим уровням образования. И он отражает национальную политику и нормативно-правовые акты, регламентирующие высшее образование. В свою очередь, стандарты аккредиторганов будут гармонизированы с национальным стандартом. В работе аккредитационных агентств важное значение имеет глубокий анализ, тщательная оценка, квалифицированная экспертиза деятельности вузов и их систем внутреннего обеспечения качества. Аккредитационные органы несут полную ответственность за принятие решения. Так, за последний год аккредитационными органами по 2 вузам были приняты отрицательные заключения.
МОН также были выявлены нарушения в этих вузах. В результате оба вуза сегодня прекратили функционирование. В 6 вузах были отозваны аккредитации. Впредь аккредитационные органы, аккредитовавшие вузы, оказавшиеся в зоне риска с приостановлением или лишением лицензии, будут исключаться из реестра. В связи с этим на последнем Республиканском аккредитационном совете аккредиторганам было рекомендовано пересмотреть стандарты, регламенты аккредитации, стратегию агентств и определить профиль. Соответственно, повышается ответственность аккредитсоветов при аккредитационных органах, которые принимают окончательное решение об утверждении отчетов или о принятии решений об аккредитации вузов. О государственном регулировании всех процессов. Если говорить, то госрегулирование в области образования направлено на создание условий, обеспечивающих реализацию конституционных прав на образование и обеспечение высокого качества образовательных услуг, предоставляемых организациями образования. Одной из задач системы образования является функционирование национальной системы оценки качества образования, отвечающей потребностям общества и экономики, в том числе через агрегирование административных данных ежегодного национального сборника статистики системы образования, а также участие в международных сопоставительных исследованиях оценки качества образования. Управление качеством образования направлено на реализацию единой госполитики в области образования и включает государственные и институциональные структуры, сообщества организации образования, национальные доклады о состоянии и развитии образования, составляющие единую национальную систему оценки качества образования, рациональности использования средств, выделяемых на финансирование образования, и в целом эффективности функционирования системы образования. Ведется работа по институциональному закреплению роли сообществ организации образования, в том числе Ассоциации вузов Республики Казахстан, Совета ректоров вузов страны, Ассоциации колледжей и других ассоциаций за солидарную ответственность перед обществом за качество образования. Мировая практика показывает, что наиболее эффективным способом повышения качества образования является косвенное регулирование всех процессов качества образования. В связи с этим осуществляется переход от системы госконтроля к системе обеспечения качества образования. Основой управления и обеспечения качества должен быть национальный стандарт обеспечения качества образования. Уважаемые коллеги, нас объединяет одна цель – достижение высокого академического качества. Ведь нет предела совершенству, особенно когда каждый стейкхолдер реализует лучшую практику. То есть вуз обеспечит сильную систему внутреннего обеспечения качества, аккредиторганы эффективно сработают на своем уровне, а государство внедряет передовые методы регулирования. Мы все вместе оправдаем ожидания общества и повысим конкурентоспособность системы высшего образования. Благодарю всех за внимание. Спасибо, Гульжан Сагидулаевна, за прежде всего ваше участие на нашем семинаре, за столь подробное изложение действующей модели обеспечения качества высшего образования, ее дизайн, как она функционирует. Это очень важная, наверное, информация не только для казахстанских высших учебных заведений, но и для наших зарубежных участников семинара, для наших спикеров, для сравнения. И, конечно же, ценность вашего выступления заключается в том, что мы с первых уст услышали ту политику по обеспечению качества, проводимая Министерством образования и науки Республики Казахстан, и какие структурные изменения в этой области нас ожидают в ближайшей перспективе. Уважаемые участники семинара, сейчас по программе дается время на вопросы и ответы, 10 минут. Если в чат, значит, онлайн-участники, вы можете писать в чат. Айгерим, в чате есть вопросы? Присутствующие здесь офлайн участники, какие будут вопросы к докладчику?
Это только приветствие. Нет, приветствую. Вопросы есть? Галужан, вопросы есть? Уважаемые участники семинара, если у вас будут возникать вопросы в дальнейшем, даже к первоначально выступившим спикерам, вы можете в чат нам писать, и мы постараемся к концу дня тогда все вопросы сгруппировать и на них ответить. Договорились? Окей. Тогда, с вашего позволения, мы двинемся дальше. Сейчас слово для доклада я хочу предоставить нашим зарубежным экспертам. Пожалуйста, Элисон Фельс и Ян Улич с темой «От контроля качества к системе обеспечения качества. Национальные модели в европейском пространстве высшего образования, Великобритании и других странах». Thank you very much. Good afternoon, everyone. It's great to see so many people and institutions represented at the seminar. It's unfortunate we're not able to join you in person, but we appreciate all the work that has been done to run this event in this hybrid mode, something we have all had to become more familiar with over the past 18 months. Ian and I are very pleased to be here and be able to share with you our experience in moving from quality control to quality assurance through looking at national models across the European higher education area with a focus on the UK and 4 other countries. You will see here the approach we are adopting. We're using microphones, videos, and the chat function. Next page, please. Ms. Tashbulatova has introduced us earlier. Thank you, Shayizda, for your very kind words. Moving on then to a little bit about the Quality Assurance Agency in the UK, for whom both Ian and I work. The QAA is an independent, not-for-profit organisation. We are a member organisation and we have nearly 200 members covering the whole of the UK. One of our key roles is to check that students get the UK higher education experience that they are entitled to expect. We also raise Ellison, sorry, but there is some interruption in communication. We don't hear you from time to time. Just a minute, maybe we can do our best to check. Ребята, а в чем дело? I am getting some feedback. I'm not sure if it's because of the translation. If I switch my speakers off, that might improve it. Can you hear me without my speakers on? Is that better?
Can you hear me? Yes, yes, we hear you. Hi, I wonder whether I should take over Alison's part whilst we get the whilst we get things sorted out. Yeah, I think they're trying to do it. Do you think they're trying to do it? Shall we give them another couple of minutes? Yeah, sure. I'm happy to do that if there's a delay.
How are we doing? Shall I take over? Hello? Hello, I'm trying to join on another device. Is that any better? I can hear you, Alison. Сейчас. Уважаемые участники семинара, я приношу свои извинения за технические неполадки. Прошу прощения у наших спикеров. Пожалуйста, мы готовы продолжить. Что-нибудь сидит здесь, если хочешь. И окей. Okay. Пожалуйста. Hello, can you hear me properly? Yes, we hear you well. Okay, apologies for this. I'm getting a bit of echo, but if you can hear me okay, that's fine. Okay, shall I go on with the introduction to the QAA, which is page 2, which is the previous page. That's it. Thank you, the bottom section. Okay, so apologies if I repeat myself, but I'll assume that you haven't heard all of this. So the QAA is an independent, not-for-profit organisation. We are a membership organisation, and we have around 200 members across the UK. Our primary roles are to check that students in the UK and overseas get the higher education they're entitled to expect. We aim to raise the standards and quality of UK higher education. We undertake institutional review. We don't normally get involved in programme review in the UK. And we also support the development of quality assurance systems worldwide. We provide training, guidance, and run events. And we also provide advice to different governments. Our objectives for today's session are shown on this screen. Sorry, next page, please. So you see, we're looking to enable you to identify differences between quality control and quality assurance, to identify characteristics of quality assurance, to understand how it is measured, and to introduce the European standards and guidelines as overarching criteria. Bottom slide. Here is what we'll be looking at today. We're going to start with a brief overview of the characteristics of higher education in the UK. Briefly, for those of you not familiar with the UK, there is a central government based in London, which covers all UK-wide matters and those that relate solely to England. There are devolved administrations in Northern Ireland, Scotland, and Wales. These devolved administrations
are responsible for many domestic policy issues, including education, and their parliaments and assemblies have lawmaking powers for those areas. In the United Kingdom, there is a large higher education sector with hundreds of different size organisations, ranging from public universities to private independent providers. And they offer courses from sub-degree to postgraduate level. Many of the organisations operate in different contexts: national, regional, and international. Many work with a wide range of partners to deliver high quality higher education. There are approximately 150 universities and other institutions that have the power to award degrees in England. There are 16 universities in Scotland and 10 in Wales, and also 2 universities in Northern Ireland. And we'll talk more about how quality is assured in future slides. So across the UK, higher education providers that have the power to award degrees, they are independent, self-governing and autonomous bodies. They are not owned or managed by the state, but there is a state designated regulator in each of the nations of the UK. As a consequence, higher education providers are responsible for assuring the quality and standards of any qualification they award. This responsibility applies whether a student studies on a campus in the UK, through distance or online learning, in a branch campus, in an overseas location, or through a local provider in the UK or in another country. I'll pass over now to Ian. Next page, please. Thank you. Can you hear me? Right, I'm assuming you can hear me. Good morning, everybody. Let's look at some of the most regularly used words that are commonly used to describe quality assurance activity. You know, higher education quality assurance is full of obscure acronyms and confusing jargon, and sometimes words seem interchangeable, which can be confusing. It might be useful to pin down the meaning of some of these words. So, what are we talking about here? Well, although these are different words, they suggest similar approaches. What is different is the focus that's placed on the activity in the frame of reference that's used. Fundamental to this is whether a model is used for review or for inspection. We would suggest that review is more to do with an assessment of something with the intention of bringing about change, and that inspection is more to do with checking. These definitions start to make me think about the difference between quality control and quality assessment, and the place of review and inspection in quality assurance. Now, I might suggest that inspection checks compliance, whereas review looks at the degree of compliance. Inspection gives a definitive pass or fail, whereas review evaluates how well an institution complies, and consequently helps education provision to maintain and improve its quality, equity, and efficiency. And this movement from quality control to quality assurance can be challenging. In many respects, it's more comfortable to focus on a straightforward compliance with a standard rather than evaluation of how well the standard has been met. But it's this evaluation that informs improvement and progress. And that's why the European higher education area and the European standards and guidelines talk about quality assurance, not quality control. So let's look at quality assurance and how it can be carried out. Next slide, please.
So quality assurance, if we look at the activity of quality assurance of higher education, fundamentally institutions and programs should be asking three broad questions. What are we trying to do? How well are we doing it? How can we improve? And these questions can be expanded on to provide a more useful set of questions that an institution or a program can use. And these are listed on the slides. And we'll look at these again later on in further sessions. These questions and the answers provided by an institution or program can provide the basis for an external review. They can enable the evaluation of quality. They can provide the foundation to enable the institution to improve, to move from compliance with criteria to systematically enhancing quality beyond the expectations within the criteria. These questions provide the foundation of much review activity. Next slide, please. We've looked at the difference between quality control and quality assurance and looked at the place of reviews in quality assurance. Let's just look at what a review is and how it's carried out. Next slide, please. Now, this slide shows different types and models of review. They might be internal or external. They might be annual reviews, program level, subject level, institutional peer reviews, numerous reasons for and types of review. But there are commonalities in the review approaches. Next slide, please. This slide gives an idea of the basic parts of a generic review method. I believe that there's only so many ways of delivering a review. Whilst there's marginal differences, I think that most review methodologies are based around this fundamental approach. Next slide, please. That's it. Yeah. Here are the most common features of many review methods. Again, these are fairly generic features applicable across most review methodologies. We'll be looking at the self-evaluation and the evidence later, but an important characteristic of a quality assurance system is peer review. Peers are experts that have relevant experience in the higher education sector. In the UK, they might hold a senior post at a UK institution. They might be from a non-UK institution. They might be a current or a recent student, but all reviewers are fully trained and fully briefed. Next slide, please. And again, the characteristics of a review listed on this slide are fairly generic. They reflect the ethos of the European higher education area and are long-standing principles that QAA has embraced and which are common across many review methodologies. We would expect reviews to be conducted in a spirit of positivity. It's not about trying to find fault. It's about looking objectively at information, testing it, and drawing conclusions against clear criteria. It's about working within the confines of the methodology. It's about openness rather than secrecy. It's about open-mindedness rather than preconception. Next slide. So we've established what a review is and the generic features and characteristics of a review. Let's just look at why we might review. Next slide. So reviews can be external or internal. For instance, annual reviews, program level, subject level, institutional peer reviews. There's so many different types of approaches. But generally, when reviews are carried out, they look at the way that programs or institutions enable the student to achieve their learning outcomes and enable a good student experience. Successful reviews can show that an institution is supporting high standards and providing good quality learning opportunities. A successful review enhances an institutional reputation by differentiating it from another institution. A successful review will involve major stakeholders and will be characterized by a common sense of ownership. Next slide, please. So I mentioned ownership. Who co-owns quality in higher education? Well, we could say the sector as a whole has to have responsibility overall. But you could also have regulatory bodies, that's the ministry, public and private universities and institutions, academic and administrative staff, students,
We talk about them as co-learners and co-producers. An effective quality assurance system must take these critical stakeholders into account. Otherwise, its effectiveness will be reduced. Stakeholders must feel engaged in the process. Stakeholders must feel a sense of ownership. But we'll talk more about that later on. Could we have the next slide, please? So we've looked at the necessity for willing stakeholders and a sense of ownership. Reviews are often characterized as being done with rather than to the institution or program. They're joint enterprises that not only judge effectiveness, but also support an institutional program in improving what it does. And this can often entail an ongoing relationship where follow-up activity is required and action plans are monitored. A significant outcome of a review is the identification of good practice, as well as the identification of what needs to be improved. An effective review will enable the sharing of good practice generated in programs across the whole institution to improve quality for all students. Good practice might also be shared across the whole of the higher education sector to improve quality for all higher education students in a country or a region. Next slide, please. Right, here's a little bit of audience participation. Give me 3 words that could describe how reviews are carried out in Kazakhstan. Anybody, just shout something out. 3 words that describe how reviews are carried out in Kazakhstan. Come on, don't be shy. Can you say words like openness or Objectiveness, Анализ. analysis, analysis? Yeah, that's good. Самооценка. Compliancy. Okay, let's have a couple more. Отчет самооценки, потом анализ его. So the translation for that, please. Потом уже оценка. assessment and evaluation. Мониторинг. Evaluation. Great. And what was the last one, please? Monitoring. Okay, then. That's great. And let's just have one more. Who's the lucky one? One more. Опросы, аудиты. Transparent. Transparency. Это в Okay, I've got 2 more. основном That's great. Let's just feed интервью those back. We've всех got, oh стейкхолдеров. my goodness, we've got loads now. Right, okay. Let's feed that back now. We have, thank you very much indeed, everybody. We've got monitoring, we've got evaluation, compliancy, analysis, transparency, surveys, interviews, data. These are all really important words that we'll return to later on in these presentations. And I think they start to reflect on how reviews are carried out. So now I'm going to hand over back to Alison, and she's going to talk a little bit about how reviews are carried out in the UK. Can you hear me now? I can hear you perfectly, Alison. Okay, thank you. I've got feedback at my end, so apologies because I'm hearing everything I say a second after I say it. Okay, so moving on then to how reviews are carried out in the UK. There are several key values in relation to quality assurance which are common across the UK. The higher education sector is committed to excellence, not just compliance with standards. It seeks to exceed expectations. This approach is facilitated by sound internal quality assurance procedures, which are tested through external quality assurance. Students are involved and engaged in all aspects of both internal and external quality assurance, as are other stakeholders. Transparency and openness is achieved through the provision of public information that is both accurate and fit for purpose. For instance, programme and institutional marketing material, course materials, information about the way that the institution operates, its governance, and the outcomes of external quality review. These values are embedded in our approach to scrutinising institutions
prior to giving them the ability or the power to award their own degrees. Next slide, please. In addition to these values, there are also baseline regulatory requirements to which the higher education sector adheres. While some are focused on specific nations within the UK, most requirements are UK-wide. The UK-wide baseline requirements are frameworks for higher education qualifications of UK degree awarding bodies. These set out the different levels of higher education qualifications and the requirements for each of these. There is one framework for England, Wales, and Northern Ireland, and a separate one for Scotland. Both are combined into one publication. There is a relevant code of HE governance, which outlines how higher education providers should be governed effectively. There are the expectations and core practices of the UK Quality Code, which I'll say more about in a minute. There are providers' obligations under consumer law, and there is a framework for handling complaints and academics appeals. Next slide, please. The UK Quality Code is a key reference point for UK higher education. It is designed to protect the public and student interest and to champion UK higher education's world-leading reputation, quality and standards. It enables providers to understand what is expected of them and what to expect from each other. It has been developed by the QAA in consultation with the higher education sector. The code articulates fundamental principles that should apply to higher education quality and standards across the UK, irrespective of changing national contexts. These include principles such as emphasising the role of providers in assuring the quality of the experience they offer to students, supporting student engagement, and ensuring external referencing is used to ensure the integrity of awards and the quality of provision. The code embodies the collaborative approach that underpins UK higher education, and the input of the sector is invaluable in developing and maintaining the expectations and practices. The code is informed by four key reference points: subject benchmark statements, which describe the nature and study of academic standards expected of graduates in specific subject areas; the qualification frameworks, which set out the different levels of higher education qualification and the requirements for each of these. There is advice and guidance, which is divided into 12 thematic areas and is designed to support new and existing providers in meeting the mandatory requirements of the Quality Code. There are other resources that support institutions to develop their provision in line with the code, and these are added to regularly. Recent publications include ones on micro-credentials and maintaining academic integrity. Next slide, please. As stated earlier, education is a devolved matter. In Scotland, political oversight is by the Scottish Government and Parliament. Some key points about Scotland are that tuition for home students, so those from Scotland, is fully funded by the Students' Awards Agency for Scotland. Quality assurance is through the Scottish Quality Enhancement Framework, which is built on partnership and collective engagement. The 5 points of this framework are the enhancement themes, enhancement-led institutional review, student engagement, and public information. QAA's roles in Scotland include designing and delivering cyclical enhancement-led institutional review, setting the national enhancement themes, leading the focus on projects which learn from the review outcomes, and section-wide and thematic reporting. Next slide, please. In England, political oversight of higher education is by the Westminster government
and Parliament, and the Office for Students, which was established in 2018 as the regulator for higher education in England. The primary focus for the Office for Students is in the student interest through its duty as a market regulator. The Office for Students is responsible for risk-based monitoring of indicators that relate to the baseline quality and standards of provision. It also maintains the register of providers in England. As I say, in England, there is a market-based system, and the intention is that entry to the market by new providers is encouraged through faster access to degree awarding powers than might have been available prior to the Office for Students being set up. There are home fees for students in England of 9,250 British pounds, which is around 5.5 million Kazakhstani tenge each year. So quality assurance is based on risk-based and outcomes-focused approach. In England, the QAA has the role of the designated quality body. We were appointed by the Secretary of State for Education, and we work to the Office for Students to undertake quality reviews and standards reviews. The QAA has a UK-wide role in undertaking transnational education and institutional quality review outside of the UK. Next slide, please. Hand over back to Ian. Thank you very much, Alison. Okay, so now let's briefly give you a snapshot of the of the way that some of our European neighbours approach higher education. Now, this information was gleaned through interviews and direct input from our overseas colleagues. Sorry, Dr. Ian. Sorry, may I interrupt you? Уважаемые коллеги, надо выключить микрофоны, чтобы не было эхо. Dr. Ian, we all have to mute our mics, otherwise we're echoing. Okay? All of us have to mute except the presenter. Sorry. Okay, can you hear me? Yes, now it's better. That's good. Thank you very much. I'll start from the top again. Okay, so we're going to give you a snapshot of the way that some of our European neighbours approach higher education. Now, this information was gleaned through interviews and direct input from our overseas colleagues. Alison and I are not speaking as experts on the countries, but we hopefully you'll see echoes of some of the generic features of quality assurance that we've been talking about. So here's the approach to higher education in quality assurance in Sweden. Next slide, please. Thank you. Here's a picture of the Swedish higher education landscape. The Swedish higher education system differentiates between universities and university colleges. The universities are research orientated and may award bachelor's, master's and doctor's degrees in many academic fields, whereas the university colleges are usually more focused on applied sciences and only have limited rights granting doctor's degrees. There's about 359,000 students studying higher education in Sweden. Next slide, please. Swedish higher education is quality assured by the UKA. UKA delivers both a compliance-based approach and a review-based approach. UKA monitors an institution's legal compliance through supervision. It evaluates the quality of higher education and research through review. And it's also responsible for official statistics about higher education. We'll look at each of these areas in slightly more detail in forthcoming slides, but it's important to recognize the relationship between these three primary responsibilities. Next slide, please. Thank you. The objectives of UKA's reviews are to assess the performance of a study programs and to contribute to the institutional's work
with quality improvements in higher education and research. This necessitates working with the institution. And in this way, quality assurance is delivered with and not to the institution. Valuing this cooperative relationship has been a core principle of UQA in all its work. And we'll talk more about that a bit later on. Next slide, please. The purpose of UKA supervision is to determine that public institutions comply with Swedish legislation, which are aligned with the ESG standards and guidelines. The standards and guidelines include a number of areas pertaining to issues that are regulated in the Swedish higher education statutes. For example, around standard 1.1, quality policy, or 1.2, programme design. These issues are typically monitored as part of UKA supervision, which is coordinated with the institutional reviews of the institution's quality assurance processes. And in such a way, the supervision of an institution is conducted a few months before the start of the institutional review. Now, this allows for an overlap of the different activities, and both the institution and the review panel are able to take the results of institutional supervision into consideration for the institutional review. The next slide, please. UKA is also responsible for the official statistics on higher education. The sources of UKA's follow-up and monitoring of higher education are data from the Statistic Registry, the Swedish higher education, financial data that UKA collects directly from institutions, and data that's included in other national registers, such as the Register of Participation in Education. This information provides UKA with good opportunities to monitor the extent to which institutions meet the requirements of the Higher Education Act and the Higher Education Ordinance. For instance, regarding widening participation and internationalisation. The central role of data in both the supervisory activity that I've just described and the later review activity that we talked about underlines the interrelationship of three areas of UKA responsibility, and perhaps underlines the importance of robust data in review activity in general. More about that a bit later on. Next slide, please. We'll look at the UKA approach in more detail later in future sessions, but it's important to note at this stage the primacy of institutional reviews of higher education's quality assurance processes alongside the international principles for quality assurance, the ESG and the European Network for Quality Assurance in Higher Education. This reflects the comments that we were making earlier about the importance of internal quality assurance in the mapping of activity to the European standards and guidelines. I'm going to hand back over to Alison now, who's going to talk about Holland. Thank you. Next slide, please. Okay, so as Ian said, we're going to look now at the Netherlands. So next slide, please. So this slide gives an idea of the higher education landscape in the Netherlands. Universities cater for about 329,000 students, with the largest share of these students studying degrees related to behaviour and social sciences. Nearly 52,000 students studying in these areas. By comparison, only 1,600 students were enrolled on a teaching programme. Next slide, please. The accreditation organisation of the Netherlands and Flanders, the NVAO, is the quality assurance body for both the Netherlands and for the Flanders region of Belgium. NVAO safeguards the quality of higher education in the Netherlands and Flanders in an expert and independent manner that fosters the quality culture pursued within the higher education institutions in these areas. It accredits existing and new programmes and assesses the quality assurance of higher education institutions. NVAO decisions serve as the basis for the recognition of degrees and titles, and wherever applicable, public funding of programmes. NVAO bases its assessments on the recommendations of recognised experts. Next slide, please.
So NVAO aims to help ensure that the quality of higher education in Flanders and the Netherlands is recognised as up to par from an international perspective, that it is acknowledged as socially relevant, it enjoys the trust of students, employers and society. Within the tasks assigned to NVAO in the accreditation treaty between the Netherlands and Flanders, it aims to safeguard the quality of higher education, to encourage improvements and to promote a quality culture. Next slide, please. This diagram gives an idea of the general approach adopted by the NVAO. There is initial accreditation, where the institution applies for the initial accreditation of new programs. There is institutional assessment, which tests the robustness of the institution's quality assurance systems and the associated procedures, and whether a sustained quality culture has been established within the institution. Program accreditation system covers associate degree, bachelor's and postgraduate programs in the professional higher education and academic higher education sectors. All programs are assessed by NVAO. An approved panel of independent experts reviews every 6 years. This diagram gives an idea of the proportion of negative and positive assessments and reviews. The overwhelmingly positive outcome of assessments and reviews is perhaps evidence of the long-standing emphasis on enhancement and development in the systems in the Netherlands and the Flemish higher education sectors. Next slide, please, and I'll hand back to Ian to look at the Basque region. I think you're on mute, Ian. There we are, rookie mistake, I was on mute. Right, we'll now talk about the Basque approach to higher education quality assurance. So the Agency for Quality of the Basque University System, called UniBasque, is a state-owned body governed by private law attached to the Basque government's department responsible for universities. Its objective is the evaluation, accreditation and certification of quality in the area of the Basque university system, whilst also taking the Spanish and international frameworks into account. The Basque country is one of Spain's autonomous regions, comprising 3 provinces located in the north of Spain. It comprises 3 multi-campus higher education institutions that all have their main seat in the Basque territory. One of them is a public university, one is a private non-profit religious university, and another is a non-profit education and training university. And this diversity in ownership and underlying philosophies gives the Basque university system a unique personality based on a mixture of cooperation and competition between these 3 institutions that are all firmly committed to their role in Basque society and Basque economy. Next slide, please. Thank you. The current structure of official university degrees, since its alignment with the European higher education area, is shown in this picture. The general rule is that the duration of a bachelor's degree is 240 ECTS, that's the European Credit Transfer and Accumulation System, even though 180 ECTS degrees were allowed in some areas for some time, and there are specific degrees such as medicine with 330 ECTS. The study programs offered by the Basque university system cover all academic fields, all levels, and all types of program. The next slide, please. Now, I mentioned that the Basque system is part of an overall Spanish system of quality assurance in which significant autonomy is enjoyed by regional agencies like the UniBasque, with the overview of the Spanish government agencies. Looking at general university policy in Spain, the legal framework which regulates the university policy in Spain recognizes university autonomy. Spanish legislation states that university policy is mainly the responsibility of the autonomous regions,
which are responsible for the authorization, modification, and termination of official study programs. In Spain, the external quality assurance of higher education is currently provided through 11 quality assurance agencies, 8 of which are full members of ENQA and EQAR. Looking at the general university policy of the Basque Country. The main rules for the development of higher education in the Basque Country are laid down in the regional law, which amongst other things provides for the creation of the Agency for Quality of the Basque University System, which is carried out by Basque. Basque works in coordination with the Spanish university system, which works through a number of bodies to oversee higher education quality and development. These bodies include the Council for Universities, which exercises advisory cooperation and coordination functions. For instance, the power to decide about the ex-ante and ex-post accreditation, and to approve changes in official study programs on the basis of binding evaluation reports submitted by the quality assurance agencies such as Basque. Another body would be the General Conference on University Policy, which is the body responsible for developing and coordinating the country's general university policy and approves the criteria for the coordination of evaluation, certification, and accreditation activities. And then we have the Spanish Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, which was created to coordinate and promote closer collaboration between these regional agencies. It allows these regional agencies to comply with the regulation which requires them to apply similar assessment processes. And then finally, we have the University Committee for Regulation of the Follow-up Procedures and Accreditation, which guarantee the coordination of the evaluation procedures linked to the follow-up and accreditation of official study programs. Let's have a look at a slightly more simple system with the Irish approach. Alison, over to you. Thanks, Ian. So yes, as Ian said, a slightly simpler approach in Ireland with one quality agency. Next slide, please. So the Irish higher education landscape in Ireland comprises some colleges, some of which are constituent colleges of universities, whilst others are designated institutions of Higher Education and Training Awards Council. This council includes institutes of technology, colleges of education, and other independent colleges. Some of the colleges have delegated authority from the council, which allows them to confer and validate awards in their own name. Others have higher education qualifications that are conferred by the qualifications agency, QQI. All higher education qualifications are aligned to the Irish National Framework of Qualifications, through which all learning achievements may be measured and related to each other. This is in turn aligned to the ESG. Next slide, please. Moving on then to look at the quality agency. It's an independent state agency. The Quality and Qualifications Ireland is the QQI. This is responsible for promoting quality and accountability in education and training services in Ireland, and it was established in 2012. Its role is to promote, maintain, and develop the Irish National Framework for Qualifications, which is a 10-level framework for the development, recognition, and awarding of qualifications in Ireland. It also approves programmes that are offered at different levels in schools, colleges, and further and higher education institutions. The programmes lead to qualifications that are awarded by the QQI and are listed on the framework. They are also recognised internationally. It regulates and promotes the quality of programmes offered by schools and colleges that lead to qualifications. It ensures that providers are offering national qualifications that provide a positive and high quality experience, and regulates international learners coming into study in Ireland. QQI informs the public about quality assured education and training programmes and qualifications through a database
that it maintains and a register of approved providers. The QQI also manages a national scheme for quality assurance of English language services in Ireland, and it advises the Minister for Education and Skills about national policy on quality assurance and improvement in education and training. Next slide, please. So QQI's main higher education activities and responsibilities, as outlined in the previous slide, are summarised here. Essentially, Irish providers are responsible for developing their internal quality assurance, and QQI is the external body that ensures that such systems are in place and that they are effective. Next slide, please. So that's been a very brief run through 4 different systems across Europe. And we now have a short period of time, I think, for some questions before we go to a break. Спасибо Don't know if большое people want to shout out questions or maybe put them into the chat pane. за представленную презентацию. Уважаемые участники, вопросы? Есть вопросы? Читайте вслух, это вопросы значимые. Вопрос к Элисон. Имели ли место какие-либо последствия Брексита? Имели ли место какие-либо последствия Брексита для стандартов качества Великобритании? Ожидаете ли вы, что Брексит разорвет связи вузов Евросоюза и Великобритании? А там что, беседа? Опрос? Apologies, but I'm now having a problem with the translation, so I only heard the Russian. Ian, did you hear the question? If you could answer. Yeah. The question is to do, are there any consequences of Brexit on UK higher education quality assurance? There's no specific consequences on the processes because we're still part of the European higher education area. We're still a member of ENCA and we are on the ECA register. We aim to continue to be members of the network and to stay on the register. I suppose the main impact on higher education is in terms of the students coming to study in the UK rather on quality assurance. I don't know if you've got anything to add to that, Ian. No, I think that's fairly straightforward. I think there's some impact on Erasmus, isn't there? But beyond that, we're still members of the key European quality assurance and higher education bodies, even though we've apparently left the European Union. Are there any further questions? Further question. Представитель комитета контроля качества, ну вообще-то обеспечения качества у нас, МОНа, возможно ли организовать постоянно действующий семинар для сотрудников отдела качества в вузах? Ответьте вы. Но я же за МОН не могу отвечать. Is that a question to us or to the organisers? Мы вообще министерству рекомендовали, чтобы они организовывали постоянно действующие семинары не только для представителей вузов, но и для экспертов, агентств по обеспечению качества. Если я не ошибаюсь, на майском нашем круглом столе в рекомендации был включен такой пункт. Но будут завтра представители комитета по обеспечению качества на нашем семинаре, мы тогда этот вопрос поднимем.
Спасибо. Okay, that's lovely. Thank you. Next question. Вообще-то, ну это больше комментарий, наверное, вообще должна быть связь Комитета обеспечения качества МОН-РК со структурными подразделениями менеджмента качества вузов. Сергей Мауленович. Оно есть, наверное? Я так полагаю, что такая связь, она имеется, потому что Министерство образования и науки всегда проводит совещания с представителями вузов, и на любого уровня других совещаниях они также поднимают такие вопросы, связанные с обеспечением качества. Поэтому так или иначе связь есть. Другое дело, наверное, может быть, как вот в предыдущем вопросе прозвучала организация постоянно действующего семинара, которая бы вот эту связь наполняла содержанием. Я думаю, вот это более существенно. В Британии для обеспечения качества используются ли национальные рамки квалификации? Alison, a question to you, I guess. Do you use national qualification framework in Yes, thank you. UK It's like I'm running off two quality systems. assurance? I've now got the English translation on my headset. Well done. There is a national qualifications framework. It was mentioned in one of the early slides briefly. So it's one of our baseline regulatory requirements that's common across the UK. So there are two frameworks, one for England, Wales and Northern Ireland, and another one for Scotland, but they are mapped against each other. The difference is it goes back 300 or 400 years in history when Scotland first became part of the Union with the rest of the UK. So they have a different numbering system is the key thing in terms of the levels. But everything that is achieved at bachelor's, master's level and so on, whatever the number of the level is equivalent across the UK. So there is a common qualifications framework in the UK. Okay, thank you. Question from Turkmen colleagues to you, Alison. In your opinion, which practice of quality assurance is the best one? I don't think there is one that is better than another. I think if we look at the different approaches, you will have seen, I'm sure, similarities across the different areas in the different approaches. Quite often there's different maturity in terms of different countries with their quality assurance. So the QAA has been in existence since 1997, so 24 years as a quality assurance agency. It used to do program reviews and accreditation. It moved on to subject reviews and accreditation. It then moved to institutional review. So we have moved in the UK over 20 plus years from a system of quality control to a system of quality assurance. Every university in the UK will have been involved in review cycles and will have had at least 3 or 4 full review cycles where the QAA has been in and looked in detail at the institution. What we have now is a lot of data and a lot of confidence in the internal quality assurance processes across the UK. And that was part of the evidence behind the move to the introduction of the OFS and a risk-based approach. So in England, the regulator doesn't carry out cyclical reviews, or we don't carry them out in the same way. We look at where there is deviation in those metrics. So the Office for Students will set key performance indicators for institutions,
that might be around the progression of students, retention of students, and many other things. And if universities start to fall below a threshold, the QAA is asked to go in and look at why that might be happening. Now, that approach works in England and would work more broadly in the UK, because we've got a long history of institutional review and confirming that those internal processes are sound. In a less mature country that is more familiar with quality control and quality assurance, it wouldn't be as appropriate to move to a risk-based approach, to solely a risk-based approach. And a more prescriptive approach, or a review that looks in more detail, would be better in those circumstances. So I wouldn't say that the one system is better than another. It's the best system, that's a system that is best designed for the local circumstances. And we'll see later on, when we go to look in more detail at the European standards and guidelines, how these have been developed to be applied in different circumstances, whether it's a new system that's new to quality assurance, to one that is more experienced. So hopefully that answers the question. Thank you, Элисон. Больше нет вопросов, Айгерим? Там, может, ниже есть? Yes, there is one. Could I ask? Dr. Ellison, thank you very much. And my question is, are there any code of practices or rules which accept ESG, accept European standards guidelines, which regulates the processes of quality assurance and quality enhancement processes? Are there any other rules or code of practices, except standards, which used by European universities, Great Britain universities? I don't know if I know enough about the systems across Europe, but on the whole, there's the European standards and guidelines, which are the overarching requirements, and they are then interpreted locally. In some areas, they will be used as they're written in the standards and guidelines. More commonly, they're interpreted to suit the local context. So in the case of the UK, they are written, or they are put into practice through the quality code and the expectations and core and common practices. So as a country, we're required to show compliance with the ESG in order to be on the register and the Register of Quality Assurance agencies, and we will do that. So we again, we'll look at it later in terms of how external quality agencies like the QAA shows compliance with the ESG, and how our conducting of reviews of higher education providers complies with the ESG. And we don't have other codes of practice from a European perspective that we have to show that we meet. Hopefully that answers the question. Okay, thank you very much. I got it. Thank you. Я хотела спросить, вот существуют ли в Великобритании единые национальные стандарты? Вот вы работаете по европейским стандартам качества, а еще помимо них, да, европейские стандарты качества, работая в той или иной стране, они должны учитывать национальную специфику, законы национальные, допустим, требования уполномоченного органа. А вот есть ли отдельные национальные стандарты качества для Великобритании, либо для, допустим, тех регионов, о которых вы ведете речь, допустим, в той же Шотландии, Уэльсе, или их нет? Вы работаете с учетом специфики именно национального законодательства на основе европейских стандартов?
Is it worth looking at that, the quality code slide again, Alison? Yeah, so I was going to, if we can go back to the slide, slide number, just scanning through it quickly, slide number 25. So it's probably on page 12 or 13 of the slide deck, if you're able to share that on the screen. Yeah, that's the one. The top slide on this. Top one. That's it. Excellent. Okay, so the way we apply the ESG, or the way that's written for the UK, is through the quality code. In addition to the quality code, we have the key reference points that are highlighted there. Now, there are our UK's interpretation of the requirements in the ESG. So things like the qualifications framework are shown there. We also have subject benchmark statements, which go into detail about different subject areas. And we've got over 90 subject areas. So they include things like engineering, history, art, medicine, and the other architecture and all sorts. And they go into detail about what a graduate from each of those subjects should be able to achieve in terms of learning outcomes. We also have characteristic statements, which are one of the supporting resources. Characteristic statements are for bachelor's level qualifications, for master's level qualifications, for doctorates, and there are a couple of others. And they show the expectations for what a graduate would be able to do. So somebody who achieves, for instance, a bachelor's degree, irrespective of the subject that they're studying, will have common learning outcomes, graduate outcomes, at the point they graduate from their course. So any student from any university, from any subject area, would exhibit the same standard and achievement in terms of graduate outcomes. And they might be things like applying critical thinking, be able to carry out an independent research, and those sorts of generic requirements. Can you go back to the previous slide, please? The one that shows there's a diagram there. So I think it's on the previous page. You'll see on this one, we have slightly different approaches across the UK. So we've got on here that there's relevant obligations under consumer law, for instance, which is in the middle box, the one up from the bottom. Because of the way in which the 4 nations of the UK are governed, there's different legislation about consumer law. So there is one approach in England, a different but similar approach in Scotland. So the England and Welsh approach is the same. Northern Ireland is slightly different. So the providers have different obligations, but then consumer law will be things around the marketing materials that you produce for a course must be honest. You can't tell students that are coming on your course that they're getting something they're not going to get. You can't lie about the information on the outcomes of the course, what they will be studying. You must be honest and open, be transparent about that information. But the actual legal framework varies depending on the country. But in terms of the interconnected system, there is consumer law that applies in each of the nations. So the oversight, the UK approach is that there is consumer law that applies, but the detail of that varies in each country. But at the end of the day, the outcome for the student is the same, that the student is told what to expect from the course, and that must be honest and transparent.
So hopefully that's given a bit of an example in response to your question. But please let me know if I didn't answer what you wanted to know. Спасибо большое за ваши ответы. Очень подробно разъяснили нам, как должны использоваться стандарты ESG в каждой стране. И мы видим, что, собственно, в большинстве стран европейского пространства высшего образования именно ESG, он имплементируется через национальные приоритеты, через национальные интересы, через национальные те задачи, которые решаются в каждой стране отдельно взяты. Ну и кроме того, очень ценная информация, что во многих странах имеются свои национальные стандарты, которые преломляют ESG к конкретной стране. И в частности, скажем, в Великобритании это вот кодекс качества, который вот вы продемонстрировали, как он используется в вашей стране. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сейчас по программе мы немножко отстаем уже, но это связано было с техническими неполадками, очевидно. Объявляется перерыв на 20 минут. Сейчас в 16:40 все встречаемся вновь. Спасибо.
Уважаемые участники семинара, мы продолжаем нашу работу. Сейчас, в соответствии с программой, я слово снова хочу предоставить нашим спикерам, экспертам, Ян Уэлч и Элисон, с презентацией стандартов и руководства по обеспечению качества высшего образования в европейском пространстве высшего образования. Пожалуйста. Right, can you all hear me? Yeah, I'm assuming you can. Right, so we're going to look at the standards and guidelines for quality assurance in the EHEA, the European Higher Education Area. Why do you think the European standards and guidelines exist? Can just somebody volunteer that information? Well, what are they there for? Can somebody tell me? No? Well, to save time, I'm going to tell you. Can we get on to the next slide, please? Right, so why do they exist? Well, what's their purpose? Well, here's some thoughts. The ESG provide information on quality assurance in the higher education, in the European higher education area. They contribute to the common understanding of quality assurance for learning and teaching across borders and amongst all stakeholders. They've been designed to set a high-level, generic common framework for quality assurance systems for teaching and learning at European, national and institutional level. But they're not a quality code. They're linked with other higher education policies. They should be considered in the context of broader systems that also include internal qualifications, frameworks, and the European credit transfer and accumulation system that contribute to promoting the transparency and mutual trust in higher education in the European higher education area. They're ubiquitous. The ESG apply to all higher education offered in the European higher education area, regardless of the mode of study or place of study. Thus, the ESG are also applicable to all higher education, including transnational and cross-border provision. They support mutual trust. This facilitates recognition and mobility within and across national borders. The successful implementation of ESG can help to create trust in higher education institutions' performance. And they enable the assurance and the improvement of quality of higher education in the European higher education area. So why do we think they're important? Well, the ESG are used by institutions and quality assurance agencies as a reference document for internal and external quality assurance systems in higher education. They're used by the European Assurance Register, EQAR, which is also responsible for the register of quality assurance agencies that comply with the ESG. But importantly, in the context of this seminar and in line with what we're going to talk about tomorrow, they're built around a simple idea that quality assurance plus
quality enhancement leads to a quality culture. And we touched on the importance of quality and culture, I think, at the very beginning of this seminar, this seminar event today. Next slide, please. So let's have a brief look at history and context. The ESG are rooted in the Bologna process of 1999. The European higher education area is a unique international collaboration on higher education and the result of the political will of about 49 countries with different political, cultural and academic traditions, which step by step during the last 20 years have built an area implementing a common set of commitments, structural reforms and shared tools. And these 49 countries agreed to adopt reforms in higher education on the basis of common key values, such as freedom of expression, autonomy for institutions, independent student unions, academic freedom, free movement of students and staff. The standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area were adopted by the ministers responsible for higher education in 2005, in cooperation with the organisations and the agencies which are listed on this slide. They represent considerable progress in quality assurance in areas like quality qualifications frameworks and the recognition and the promotion of the use of learning outcomes, all contributing to a shift towards student-centred learning and teaching. They were all revised in 2015, and that revision, involving both the key stakeholder organisations and the ministries, reflect a consensus amongst all these organisations and ministries on how to take forward quality assurance in the European higher education area and to provide a firm basis for the successful implementation. So why do we think they're important? The development of the ESG signals the development of an international higher education system that embraces the centrality of the student experience and the importance of enhancement in improving that experience. Could we have the next slide, please? This slide gives you an idea of the scope of the European higher education area and consequently the reach of the ESG. We refer to professor in the slide, and we mean teacher when we say that. And from trawling the web, other statistics emerge. For instance, in 2018, the most frequently awarded bachelor's and master's degree was for management and administration. 54% of HE students are female, with 42% of students studying for a PhD being male. The student academic staff ratio in higher education was highest in Greece with about 38.7 students per teacher, and lowest in Malta with 9.4 students per teacher. And 17.5 million of the 32 million students cited in the slides in the EHEA are from European Union countries. So around about half. Again, thinking about statistics. Can we go to the next slide? Here's another chance for you to participate, for you to shout out. A bit of a quiz. What's the most easterly country in the European higher education area? Somebody tell me. The most easterly country in the EHEA. Somebody shout out. Kazakhstan, yay, that's it, Kazakhstan. So what's the most westerly country in the EHEA? Ireland. Maybe. Well, let's just have a look at this map. All these Western countries. Let's have a look at this map. Can we go on to the next slide, please? Okay, here's a little map. Gives you an idea of the stretch of the EHEA and the application of the European standards and guidelines. Stretches from Iceland, or perhaps even Greenland, arguably, because Nuuk's got a university in the west, to Kazakhstan in the east, from Norway in the north to Turkey in the south. It perhaps illustrates the challenge of drafting and agreeing the European standards and guidelines. And it emphasised that standards and guidelines need to be high level in order to be appropriate and usable across a very wide range of countries, cultures and contexts.
And whilst they're European in origin, they're also recognised as having global relevance. For instance, they're used by the 10 nations of ASEAN, that's the Association of Southeast Asian Nations, as a model for the development of their own standards and guidelines. Now, Alison's just reminded me that there's some French colonies that are further west than Greenland. So, yeah, I guess they extend almost to the shores of America. Okay, I'm going to hand over now to Alison for the next slide. Thank you, Ian. Okay, so let's look briefly then at the content of the European standards and guidelines. There are three key areas. Part one, the internal standards, look at what the institutions need to consider in their quality assurance processes. Part two looks at external quality assurance. So what an external agency needs to consider when it's reviewing institutions. And part three looks at agencies. So this is the role of quality assurance agencies. So the QAA for IQAA in Kazakhstan, QQI in Ireland, and so on, and how these agencies are quality assured by the European Association for Quality Assurance in Higher Education, or ENQA. The focus of the standards and guidelines are on the quality of the learning provision. So this will mean, for example, the courses or programs and the pedagogies used in an institution, and the quality of the learning environments, things like rooms, technology, libraries, academic staff, and so on. Our own institutional international quality review also uses the 10 standards set out in part one as criteria for review. The institutions provide a self-evaluation of how they show that they meet the requirements for the internal standards, and we consider if what they do allows them to meet the standards. And this is common practice across the different nations signing up to the ESG. And as we can see on this slide, they're also set at the level of purposes and principles. Next slide, please. So the three parts of the guidelines are intrinsically interlinked, and together they form the basis for the European Quality Assurance Framework. External quality assurance in part two recognises the standards for internal quality assurance in part one, thus ensuring that the internal work undertaken by institutions is directly relevant to any external quality assurance review that they undergo. In the same way, part three links directly to part two. The standards set out agreed and accepted practice for quality assurance in higher education in the European higher education area, and should therefore be taken account of and adhered to by those concerned in all types of higher education provision. Next slide, please. So for each standard in each of the three parts of the ESG, there are associated guidelines which explain why the standard is important and how standards might be implemented. They set out good practice in the relevant area for consideration by those involved in quality assurance. Implementation, though, will vary depending on different contexts. Next slide, please. This is an example of how a standard is written and how it fits with the guidelines. You will see that the standard represents a high-level statement about an aspect of quality against which an institution might measure itself, as well as how it might be measured. In this case, looking at public information. And you'll remember a question just before the break was around how ESG are applied locally and different approaches locally across the UK. And I talked about consumer law, and consumer law would be directly relevant to information about the public information. So what is published about the courses, about the institution, about the student experience, facilities, and so on. You will see here that the guidelines offer examples of how a standard might be delivered.
and the sort of information that would be needed to be included. Some standards and some guidance will be more detailed depending on the associated complexity of the specific standard. Next slide, please. So the ESG have a number of purposes. They set a common framework for quality assurance systems for learning and teaching at European, national and institutional levels. And as we've seen from Ian's picture of the globe, they also extend well beyond the boundaries of Europe. They enable the assurance and improvement of quality of higher education in the higher education area, and they support mutual trust, thus facilitating recognition and mobility within and across national borders. They provide the opportunity for one institution in one country to have confidence in another institution's provision in another country, in the experience that a student will have had, and in the qualification that they will have been awarded. And fourthly, they provide information on quality assurance within the European higher education area. So these purposes provide a framework within which the guidelines may be used and implemented in different ways by different institutions, agencies, and countries. Next slide, please. So as we indicated earlier, the higher education area is characterised by a diversity of political systems, of higher education systems, socio-cultural and educational traditions, different languages, aspirations, and expectations, which makes a single approach to quality and quality assurance in higher education inappropriate and probably impossible to design or implement. The ESG, therefore, need to be set at a reasonably generic level in order to ensure that they can be applicable to all forms of provision across the whole member community. They also provide the criteria against which quality assurance agencies and their activities are assessed across the region, which ensures the quality assurance agencies in the European higher education area adhere to the same set of principles, but the processes and procedures can be modelled to fit the purposes and requirements of their specific contexts. So the ESG then are based on 4 principles for quality assurance in the higher education area. Higher education institutions have primary responsibility for the quality of their provision and its assurance. Quality assurance responds to the diversity of the higher education systems, institutions, programs, and students. Quality assurance supports the development of a quality culture, and quality assurance takes into account the needs and expectations of students, all stakeholders, and of the wider society. Next slide, please. So moving on then to look in a bit more detail at the standards for internal quality assurance, which we've set out here. They are used in many institutions as part of their internal quality assurance approaches, the policies, the procedures, and the review mechanisms. They also inform the external review of higher education used in many countries where local standards are mapped to the ESG. The quality code used in the UK, as I talked about earlier, is one example of a local standard which is mapped directly against the ESG. Institutions will typically use the standards in Part 1 as the criteria for the self-evaluation as part of their internal quality review processes, and as evidence for their external review when an external quality agency, such as the QAA, comes in to carry out a review. Next slide, please. So these are the standards for Part 2. These are used to inform the approach to review of institutions within the European higher education area, and which are used by organisations like the QAA, QQI, NVAO, the IQAA, and so on, to design their approaches to review. We will look at external review during a later session. I'm now going to hand back to Ian to take the next slide. Thank you.
Great. Thank you very much indeed, Alison. Right, we're coming to an exercise now. Now, one of the things which hopefully you are picking up on that presentation about the ESG was that the local systems and processes tend to get mapped against the ESG in order to make them compliant. And I think that came through very strongly in the examples that we went through before break as well from different countries. So the exercise is a fairly simple one. We'd like you to look at two ESG standards from part one, standard 1.1 and 1.2. We'd like you to identify where the higher education and quality assurance standards used in Kazakhstan align with the ESG standards. Essentially, we want you to map Kazakhstan standards against the ESG standards. You'll do this in your groups, and Alison and I will try to visit a few groups as we go through this. Following your discussions, we'd like you to feed back 3 learning points to the other delegates when asked. You don't need to go through the mapping, but you could talk about the process by which you talked about this, the difficulties that you came up against, the challenges, and how you overcame those challenges. So we want you to map the Kazakhstan standards against the ESG standards 1.1, 1.2, and then feedback 3 learning points, itemized challenges, and how you overcame them. We're going to give you about half an hour to do this, and then when you feedback, we'll give you each about 3 minutes to do your presentations. Okay, now I understand that the groups have been sorted out. I understand that the organisers will now be able to put you into your groups. The 3 learning points, yes. Okay. Окей. Так, коллеги, по нашему, значит, мы, поскольку нас мало, да. Уважаемые группы, значит, члены всех групп мы разделили на 7 групп, значит, 5 групп онлайн и здесь группа. Модераторы определены, модераторы получили ссылки. Сейчас Айгерим зайдет в каждую группу, передаст права администрирования, и, значит, каждая группа должна вот дать предложение по тем пунктам, которые и она обозначил. Значит, вот назвать, где стандарты согласованы с казахстанскими подходами, и второе, назвать, ну, указать 3 момента, которые, как он называет, learning points, то, чему вы, ну, что, наверное, можно использовать из этого опыта в Казахстане. Поэтому, пожалуйста, модераторы начинают работать, а здесь Серик Мауленович мобилизует свою группу. Наверное, поближе сядете сами. Ну, 3 пункта обучения там переведено, но это то, чему можно научиться. Learning points. То есть, ну, в принципе, перевод нормальный, но просто как бы расшифровка его. 3 момента, которые, ну, можно использовать, я так понимаю. Ian, could you please clarify 3 learning points? Synonyms, so that we have the same understanding. Yeah, 3 learning points. Could you please clarify? Learning points will be what have you learned from, what challenges did you face in doing this exercise? How did you overcome those challenges? That sort of thing. Какие трудности вы встретили во время выполнения этого упражнения и как вы их, ну, как бы решили, преодолели? Вот это он называет 3 learning points. Thank you.